Hello, guys. Hello, sir. Can't hear anybody in this. Hello, guys. Can you hear me? Hello. Yes, we can hear you. మరి ఇందాక నుంచి చెప్పొచ్చు కదా హలో హలో చెప్పాను. ఓకే మేడం ఓకే ఓకే I think what we'll do is last time we'll quickly go through the constitution and then we'll go to the next topic. Let me quickly open okay, for the benefit of those who have not come for the last class, basically there are two books. The first book is basically your study companion for AIBE, and the other book is basically which has all the Bare Acts. Okay, so ఇది ఏంటంటే just like a soft copy, you guys need to buy on Amazon whatever books, Bare Acts, latest Bare Acts, 19 books or 20 books వస్తాయి, which combine all these acts. 51 or 52 యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక బుక్లో వస్తాయి అనమాట. సో మనకి ఏంటంటే చదువుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని వి క్రియేటెడ్ దిస్ బుక్. సో ఆల్ దీస్ యాక్ట్స్ ఆర్ బేసికలీ డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ వెబ్సైట్. లేటెస్ట్ ఏవైతే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ద లేటెస్ట్ యాక్ట్స్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసి మనం కంపైల్ చేసి దాన్ని ఇండెక్స్ చేసాం. ఇది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బై ఆన్ అమెజాన్ అనమాట. అమెజాన్లో దేర్ ఆర్ బేసికలీ ఇఫ్ యూ వాంట్, ఎందుకంటే అమెజాన్ బుక్స్ అలౌ చేస్తారు కాబట్టి యూ కెన్ buy a set of books, which is basically if you look at this ఈ commercials ఈ books order చేసుకోండి. ఇవి యాక్చువల్లీ there are 19 books and ఈ సాల్ట్ పేపర్స్ ఇవి కూడా ఉంటాయి, విచ్ వి ఆల్రెడీ హ్యావ్, బట్ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్స్ దీస్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ద ట్యాక్స్ మ్యాన్. ఈ 19 బుక్స్ దే అలౌ యూ ఇన్ టు ద ఎగ్జామ్కి అలౌ చేస్తారనమాట. సో ఇవి మీరు హార్డ్ కాపీస్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ఈ సాఫ్ట్ కాపీని మీరు దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3590 పేజెస్. ఇది బుక్లా రాదు, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో అండ్ సెకండ్ థింగ్, మనం అది స్పైరల్ బైండింగ్ చేసుకెళ్ళి అక్కడ బుక్ వద్దన్నాడు అంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, జస్ట్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్, జస్ట్ బై వన్ ఆఫ్ దీస్ బుక్స్. సో ఐ ఐ హ్యావ్ ఆర్డర్డ్ దిస్ కమర్షియల్స్ ఆర్డర్ చేశాను నేను. కమర్షియల్స్ ఇస్ గుడ్, ట్యాక్స్ మ్యాన్ ఇస్ గుడ్, ఆర్ ఎనీ అదర్ లా మ్యాన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. జస్ట్ టేక్ దీస్ 19 books and which you will be ready for the exam. For people who want to study online, you can just use these acts, and then when you go to the exam, you can use the books. Okay. So coming back to the uh, bar exam. So what we have done is in the bar exam, we have analyzed the last 10 or 12 year questions, and then we said that these are the topics that fetch the top 6 or 7 topics lo మీకు 70% of the questions వస్తున్నాయి అన్నమాట. So you take top 10, 70% of the questions వస్తాయి. So based on that, we would study our this thing. So exam pattern 100 multiple choice questions, 100 marks ఉంటుంది, 3 or 30 minutes. There are no negative marking. Pass marking 40. Open book అనమాట. Bare acts, English, Hindi, and LLB degree holder with any. I think these are all the standard things. So if we come back to the what topics to study, constitution law, which has 10 to 12 questions, highest priority. Then we have the civil procedure code, 8 to 10 questions ఉంటాయి. Then we have CRPC and BNSS, which is 8 to 10 questions. And then we have INS, IPC, BNS, Evidence Act, Family Law. So these are all the last average questions which they have asked in the last 10 years. So if you look at the 70-30 rule, 70% of the questions come from 6 core subjects. Okay, and you have to take into consideration the new criminal acts, which is like BNSS, BSA, and the BNS acts.
and it is an open book, and you can write multiple times. Okay, so and then you come back to these bare acts also. If you take this ebook, you can click here and you can download the PDF. I put the links to the Supreme Court, which is called the India Code and Unta. If you click the link, you will get the book. I also gave the book on this, so you don't need to download. This is mainly for మనం యూట్యూబ్లో పెట్టినప్పుడు ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని అడిగిన వాళ్ళకి ఆ పీడిఎఫ్స్ దే కెన్ డౌన్లోడ్ ద document and things like that. So this is what is about AIB. Broadly, if you have any questions, you can ask me, or we can continue to the first chapter. You have any questions regarding the exam or things like that? So whatever I know, I can tell you guys. You guys can hear me, right? Yes, sir. Okay. Sir, for general and OBC, it is 45, right? Qualifying mark. Yeah. So you need to basically get 45 for general category. I don't know about other Okay, sir. categories, but Okay, okay, sir. మనకైతే I most mean, of the last people 45 just now you marks. have said just now you have said 40, so that I got confused and I asked. I thought it was 40, but general category ki 45. So maybe I'll just Yes. check. I don't know. Okay, It's sir. correct Okay, sir. చేస్తాను నేను. So I thought it is 40 out of 100. But okay, I can check. Okay, so this is how the book is we have designed. So we'll go to the first chapter. So the way we have designed the book is basically అంటే మనం ఇప్పుడు ఇందులో 15 or 16 చాప్టర్స్ చదువుకుంటున్నాము. Each chapter anyway we have written the exams. For example, constitution law we have written in the first semester and in the second semester. Constitution law గురించి. So constitution law నుంచి maximum questions వస్తాయి అన్నమాట. So the way we have written the book is, for example, the first topic is preamble of the constitution. So preamble of the constitution, we have also given the page number in the bare acts. So ఇక్కడ page number 22 means that if you go to the constitution, if you go to the constitution bare act, and if you go to the page number 22, you should find the preamble there. అంటే if you want to reference. So the reason we have given the page numbers, ఏమవుతుందంటే మనకి కొంచెము బుక్ చూడటం ఈజీ అయిపోతుంది. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇస్ పేజ్ నెంబర్ 22 and this is where the preamble is. Okay. సో మన నోట్స్లో ఏం చేసామంటే we mapped all the pages to what we are studying అన్నమాట. So wherever you go to fundamental rights also, కింద you will have which page in the bare act లో ఎక్కడ ఉంది ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. Okay, so we have done this class last time where Nirmala madam and Sai Baba garu have actually come and taught us, but we, in the interest of people asking to do this class again, we are doing this class. So we'll quickly go through the constitution law. So constitution law, basically, if you look at it, there are like 14 or 15 topics in which they ask these questions on matter. The first thing is preamble. So preamble law, preamble is the first page of the constitution, right? So అందులో preamble లో ఏం text ఉంటుంది? We the people of India solemnly resolve to constitution into a sovereign, secular, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all citizens. So ఈ 5 things గుర్తుంచుకోవాలి: sovereign, socialist, secular, democratic and republic. And then the other things, which is justice, liberty, equality, fraternity. What does these 4 things mean? ఇవి మనకి గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. And then in our Constitutional Assembly, 26th day of November 1949, adopt and things like that. సో మనం నోట్స్ ఎలా రాసామంటే కంప్లీట్లీ ఎగ్జామ్ ఫోకస్డ్ రాసాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సిట్ అండ్ రీడ్ ద బేర్ యాక్ట్స్, అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేస్ టు స్టడీ, బట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ నోట్స్ ఇన్ ఎ వే వేర్ ఐ అజ్యూమ్ దట్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్.
So what are the key things which we have to focus and how do we have to pass the exam? That is where my focus is, and that's how I've written the notes. Um, so ఇందులో ఏంటంటే లైక్ ప్రీవియస్లీ ఐ వాస్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ ఈచ్ టర్మ్ మీన్స్. అంటే సావరిన్ అంటే ఏంటి, సోషలిస్ట్ అంటే ఏంటి, సెక్యులర్ అంటే ఏంటి, డెమోక్రటిక్ అంటే ఏంటి, రిపబ్లిక్ అంటే ఏంటి, లిబర్టీ అంటే ఏంటి, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ అంటే ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో రిమెంబర్ దట్ ద సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ ఈ 2 పాయింట్స్ కాన్సెప్ట్స్ 42nd అమెండ్మెంట్ 1976లో యాడ్ చేశారనమాట. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దే కీప్ ఆస్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఎయిదర్ రివర్స్లో అని అడుగుతారు, 42nd అమెండ్మెంట్లో ఏమి యాడ్ చేశారని అడుగుతారు, లేకపోతే సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ విచ్ అమెండ్మెంట్లో యాడ్ చేశారని అడుగుతారు. 44, 46, 42, 48 అని రాస్తారనమాట. సో మల్టిపుల్ చాయిస్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. ఈ ప్రియాంబుల్లో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. సో అనదర్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద కేశవనంద భారతి కేస్. దిస్ కేస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్లో దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ కేసెస్ ఆల్సో. కేసెస్ బేర్ యాక్ట్స్లో ఉండవు. సో దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్. సో ఈ కేసెస్ అసలు ఏంటి, ఈ కేసు దీని వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అండ్ వాట్ వాజ్ ద జడ్జ్మెంట్ గివెన్ అనేది ఈ ల్యాండ్ మార్క్ కేసెస్కి మనకి గుర్తుండాలన్నమాట. ఓకే, సో కేశవనంద భారతి కేసులో కీ క్వశ్చన్ వాజ్, కెన్ ఆర్టికల్ 368 బి యూస్డ్ టు అమెండ్ ద ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్? అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్ చేయొచ్చా అనేది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. అంటే డస్ ఎగ్జిక్యూటివ్, దట్ పార్లమెంటరీ హ్యావ్ ద పవర్స్ టు యాక్చువల్లీ అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఆర్ బేసికలీ లైక్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చరు ప్రియాంబుల్ని అమెండ్ చేయొచ్చా అని వచ్చింది. సో అందులో ఏంటంటే ఈ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్లో ఏం చెప్పారంటే దే కెనాట్ అమెండ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ ఈ కేసు వచ్చేసి ల్యాండ్ మార్క్ కేసు. ఇందులో బేసికలీ దేర్ వర్ 13 జడ్జెస్, 7 జడ్జెస్ ఓటేశారనమాట, దే కెనాట్ బి అమెండెడ్, అండ్ 6 జడ్జెస్ ఏమో అగేన్స్ట్ చేశారనమాట. డెసిషన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ అండ్ దిస్ ల్యాండ్ మార్క్ కేస్ ఈస్ కాల్డ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ కేస్ అనమాట. సో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ నో. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ఇట్. And so basically amendability, the preamble can be amended in Article 78 as demonstrated in the 42nd Amendment. However, the basic structure of the Constitution cannot be destroyed or altered through amendments. The SC held that the preamble is a part of the Constitution, cannot be amended, but basic structural elements reflected in it cannot be abrogated. Amendments can add or modify preamble words, but cannot eliminate its essential character. Okay. సో ప్రియాంబుల్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అగైన్, ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఎ రివిజన్, ఎగ్జామ్ టిప్స్. ఈ 4 సోవరెన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రటిక్, రిపబ్లిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ అండ్ డిగ్నిటీ. ఓకే, సో వాట్ ఐ డిడ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ మనకి ఎలా మెటీరియల్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసామంటే, ఫస్ట్ టాపిక్ ఉంటుంది, టాపిక్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటాము. అండ్ వీలైతే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రెఫర్ టు ద బేర్ యాక్ట్స్. And then you come back and you see what questions they have asked in the paper regarding preamble. So preamble lo chusukunte last 10 years 3 questions adigaru. Preamble is part of the constitution as held in which case? So we just studied, which is basically Kesavananda Bharati case. So the options were Berubai case, Kesavananda, LIC case and Golaknath case. Okay, and the second question ఏంటంటే socialist and secular were added to preamble by which amendment? So we just studied that, right? 42nd Amendment 1976. So ఇందులో యాడ్ చేశారు. The same question was repeated in AIBE 12. Socialist and secular were added to preamble by which amendment? So you have to remember the 42nd Amendment. Okay, so this is the first topic in constitution. So ఇలా 14 topics ఉంటాయి which we will cover. సో మీరు డీటెయిల్గా చదువుకోవాలంటే ప్రియాంబుల్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ కేశవనంద భారతి కేసు ఏంటి చదువుకోవాలంటే యూ కెన్ స్టడీ. So this is like the short version of organizing the notes so that you understand what we are doing. I hope everybody is clear. So, Guys? Yes, yes. Yes, sir. Okay. Okay. Okay, we'll move to the next topic. So this topic is little lengthy. ఎందుకంటే fundamental rights లో they've asked every year, they'll ask a question. So you have to be prepared of the questions which they're going to ask. So fundamental right అనేది guarantee question in AIBE. So fundamental rights, if you look at it is basically in part 3 of the constitution, article 12 to 35 లో ఉంది.
And pages Bare Act లోకి వెళ్తే ఈ pages లో you can refer. If you go to the Bare Acts, if you go to page number 22 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట. So basically this is what it is. I am sharing the wrong thing ఇందాక నుంచి. Okay. Can you see the notes, guys? Hello? Yes, on the screen we can see. Yeah, on the screen. Okay, so this is the fundamental rights notes. So ఇందులో ఏంటంటే if you look at fundamental rights is basically part 3. Part 2 is basically citizenship. Part 1 is preamble. So part 3, article 12 to 35, and then in page numbers 25 to 39. So here, if you look at this fundamental rights part 3, and then the page numbers 25 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట. Okay. So we have mapped the page numbers also for your convenience. And so what are all these articles? So if you look at basically includes government, parliament, state governments, local authorities, and any public authority. Most FRs and fundamental rights protect against state action as defined in Article 12. So Article 15 in the prohibition of discrimination in access to public places like shops, wells. Discrimination ఉండద్దు అంటుంది. 17 ఏమంటుంది? Untouchability, abolition of untouchability. Excuse me. ఇంకోటి 23 ఏమంటుంది? Prohibition of trafficking and forced labor. 24 is basically prohibition of child labor and hazardous employment. So 23 and 24 are those. And Article 32 of course are writs. And writs మనము 4 types of writs ఉంటాయి కదా, habeas corpus, mandamus, centenary, and then what is the other one? Prohibitory. So 4 types of writs which you can use in Supreme Court and in High Court. So coming back to మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, what articles basically we are studying from article I think 12 to 32. So coming back to article 14, what is article 14? So basically మనకి ఏంటంటే if you look at the fundamental rights, article 14 is only basically ఒక సింగిల్ లైనే ఉంది ఇందులో. బట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 14 మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 14? ఆర్టికల్ 14 ఇస్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. స్టేట్ షల్ నాట్ డినై ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఆర్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్. సో ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, no person is above the law, equal protection, same legal protection for similar circumstances, and reasonable classification. And the states can classify if rationally related to objective. So these are the 3 things which we have to remember. Equality before law, protection under the reasonable classification చేయాలన్నమాట. So article 19 లో ఏంటంటే article 19 లో you have to remember ABCDEF తీసేశారు and G ఉంటుంది. ఓకే, 19(1) ABCDEF లేదు, G ఉంటుంది. సో ఏ ఏంటి? సో we have to go through these each articles ఎందుకంటే they are asking every year about this. 19(1) స్పీచ్ అంటే ఏంటి? రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి ఇందులో? సో యూ కెనాట్ డిఫేమ్ సంబడి, సావరెనిటీ అగేన్స్ట్ చెప్పకూడదు, సెక్యూరిటీ అగేన్స్ట్ చెప్పకూడదు, పబ్లిక్ ఆర్డర్ అగేన్స్ట్ చెప్పకూడదు, డీసెన్సీ, మొరాలిటీ, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్, ఇన్సైట్మెంట్ ఇవన్నీ చేయకూడదు అనమాట. నీకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది కాబట్టి. అండ్ 19(b) is పీస్ఫుల్ అసెంబ్లీ వితౌట్ ఆర్మ్స్, అంటే సావరెనిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, పబ్లిక్ ఆర్డర్ అగైన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. 19(c) is form associations or unions, which is again the same restrictions apply, including morality. 19(1) is move freely throughout India, general public interest, protection of scheduled tribes. So 19(1) residence and settle anywhere in India, general public interest. 19(g) is practice and any profession or carry on any occupation, trade or business. So 19(g) you can 19(e) is you can live anywhere. G is you can actually carry a profession or do your business anywhere. Can somebody tell me what 19(1)(f) was and why was it removed? Hello? Hello? Hello. Yeah. Yeah, bro. It was about right to property. It was removed. Yeah, perfect. No, just checking అసలు జనం ఉన్నారా అని. So thanks. Thank you, bro. Thanks, Prashant. Yeah.
So yeah, so we have covered the Article 14 with 3 points ఉన్నాయి. 19 లో ABCDF F లేదు G ఉంది. And then we're going to Article 21, so which is basically right to life and liberty. So procedures established by law originally meant any procedure prescribed by law, even if unfair, mere procedure irregularity was sufficient. So basically ఇందులో ఏంటంటే there is one case which is AK Gopalan versus State of Madras. So procedure established by law originally meant any procedure prescribed by law, even if unfair, mere procedure irregularity was insufficient. So basically procedure follow apote, it is against the constitution, even though you feel that the procedure is unfair. SC read due process into Article 21. The process must be fair, just and reasonable, not arbitrarily fanciful and oppressive. This effectively brought American due process into Indian constitution law. సో బిఫోర్ దిస్ కేస్ 1950 దెర్ వాజ్ అంటే మీ ప్రొసీజర్ ఉంది, మీరు ఫాలో కావాల్సిందే, ఫెయిర్ అయినా కాదు అన్నప్పుడు ఎస్సీ దాన్ని డ్యూ ప్రాసెస్ అనే ఒక వర్డ్ యాడ్ చేసింది Article 21 ప్రకారం. అండ్ దెన్ ఈ సెట్ విచ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఇంటూ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లా తీసుకొచ్చింది. Article 21 is the most expansively interpreted FR. It now encompasses right to live with human dignity, right to livelihood, which is Olga Teli's case, which we'll discuss in the end, right to health and medical care, right to shelter, right to privacy, which is KS Puttuswamy case, right to education. Before 21A was added. So Article 21A, right to education, recently added చేశారన్నమాట. Right to speedy trial, right to clean environment, right against solitary confinement, and bar fetters. Okay, if you want to learn more about this Article 21, ఇది అసలు బేర్ యాక్ట్స్లో ఎక్కడ ఉందంటే పేజ్ నెంబర్ 28, మన కాన్స్టిట్యూషన్ పేజ్ నెంబర్ 28కి వెళ్తే మీకు సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఇట్ ఈస్, విచ్ ఈస్ బేసికలీ ఈ పేజ్లో ఉంది. సో ఈ పేజ్లో ఏం చెప్తున్నారంటే రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఆర్టికల్ 20, ఆర్టికల్ 21, 21A రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇది యాడ్ చేశారు. అండ్ దెన్ 22లో ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ అరెస్ట్ అండ్ డిటైన్ సర్టెన్ కేసెస్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ దే హవ్ రిటన్ అబౌట్ ఆర్టికల్ 20 and 21. ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ ఈ చిన్న పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఎంత ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తుంది. ఓకే, and then you will go into further articles, which is Article 23, 24, which is right against exploitation. Exploitation చేయకూడదు. 25, 28 ఏంటంటే రిలీజన్ గురించి ఉంటాయి ఎక్కువ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్. 29, 30 is cultural and educational rights. 32 is constitutional remedies. Constitutional remedies అంటే writs వేసుకుంటాం కదా సుప్రీంకోర్టులో. రైట్ టు మూవ్ టు సుప్రీం కోర్ట్ టు ఎన్ఫోర్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ త్రూ writs. Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and cure warranty. Okay, so Article 32 was called the heart and soul of the Constitution by Dr. Ambedkar garu. So Article 32 can be suspended during national emergency. This is very important. National emergency అప్పుడు Article 32 సస్పెండ్ చేయొచ్చా అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్. అండర్ ఆర్టికల్ 359 అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆర్టికల్ 359 వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ 32లో ఉన్న రైట్స్ అంటే ఏవైతే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ రైట్స్ ఉన్నాయో అవి సస్పెండ్ చేయొచ్చా. హౌఎవర్ ఆఫ్టర్ ద 44th amendment, the right to move to courts for enforceability of Article 21, 20 and 21 can never be suspended. ఓకే, సో కొత్త అమెండ్మెంట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రైట్ టు మూవ్ టు కోర్ట్ ఆర్టికల్ 20 and 21 ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి 20 and 21 ఏం చెప్తున్నాయి. 20 and 21 ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కదా, బేసికలీ విచ్ ఈస్ బేసికలీ రైట్ టు లివ్, రైట్ టు లైవ్లీహుడ్, రైట్ టు షెల్టర్. All these are 20 and 21. I think we have even studied. 20 is protection in respect to conviction for offenses. Okay, and 21 is right to life and liberty. సో ఈ రెండింటిని వాళ్ళు సస్పెండ్ చేయలేరు ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా. సో అది గుర్తుంచుకోవాలి. 2021ని సస్పెండ్ చేయలేరు, ఎక్సెప్ట్ 2021 సస్పెండ్ చేయలేరు అని యూ హావ్ టు రిమెంబర్. ఎందుకంటే ఈ అమెండ్మెంట్స్ మీకు యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ ద బేర్ యాక్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, సో సస్పెండబిలిటీ ఆఫ్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ విచ్ ఇస్ దేర్, ఇది యాక్చువల్గా ఉంది పేజ్ నెంబర్ 152లో ఉంది. ఆర్టికల్ 358, 359 డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఉంది. అండర్ ఆర్టికల్ 350 నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇస్ అన్ ఆపరేషన్. ఆర్టికల్ 90 is automatically suspended.
Under Article 359, the President can issue an order suspending enforcement of other FRs except for Article 20 and 21. Okay. So these are clear explanations. మీకు ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు 19 మొత్తం సస్పెండ్ చేసేయచ్చు, 2021 చేయలేము. అండ్ దెన్ అదర్ ఎఫ్ఆర్స్ అంటే కెన్ బి సస్పెండెడ్ బై ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ అండర్ ఆర్టికల్ 359. ఓకే, ఆర్టికల్ 32 కూడా సస్పెండ్ చేయొచ్చు, కానీ రైట్ టు ఎన్ఫోర్స్ ఆర్టికల్ 2021 మాత్రం చేయలేము. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? So there are multiple questions. There are almost 47 previous year questions in the last 10 years. I've only taken last 10 years. In the 10 years mundu, they were like essay answers kuda undai, multiple choice levu. So I thought last 10 years should be good enough for us to understand what's going on. Okay, so we'll get into the questions. Guys, any questions or should I continue? Continues. Okay. So continue. Okay, ma'am. Okay. So if you look at, we'll just go through the 47 questions very quickly. And then we will, so basically here ఏమంటున్నాడంటే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అడిగిన క్వశ్చన్. AIB 20 is last year question. We are writing AIB 21. Okay. BCCI was held not to be a state under Article 12. In which case? What does Article 12 state? Can anybody say? It says who is a state and what is a state. So BCCI అనేది state body కాదు కాబట్టి it cannot be counted as a state official body. కరెక్ట్. సో జీ టెలిఫిలిమ్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బీసీసీఐకి ఏవైతే టెలివిజన్ రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి వాళ్ళకి గొడవ అయింది. సో దే ఫాట్ అగేన్స్ట్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ దే సెడ్ దట్ బీసీసీఐ ఈజ్ ఎ స్టేట్. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ స్టేట్ డెఫినేషన్ ఆర్టికల్ 12 ప్రకారం చూసుకుంటే బీసీసీఐ ఈజ్ ఇట్స్ లైక్ సమ్ సొసైటీ కదండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టేట్. సో ఇట్ క్లియర్లీ సెడ్ దట్ BCCI state definition article 12 కింద రాదు కాబట్టి BCCI is not considered as a state and you are not suing the state, you are suing a society. So that was a landmark case. Zee Telefilms was Union of India అన్నమాట. సో ఇది కొంచెం టఫ్ క్వశ్చనే. లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ వాజ్ వెరీ టఫ్. ఎందుకంటే ఇవి మన బేర్ యాక్ట్స్లో కూడా ఉండవు కదా, ఇక్కడ ఎక్కడ బుక్లో చూసి చదవమన్నా మనం చదవలేం. సో అది ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ the other question is again under Article 12. State under Article 12 includes what? Government, Parliament of India, government and legislature, or all local or other authorities, or all of the above. So basically the, so we'll go back to the Bare Act. So this is Article 12. 12 అని ఉంది కదా ఇక్కడ, that means it is Article 12. So what it is saying, the state includes the government, Parliament of India, government and legislature, and all other local authorities within the territory of India or under the control of government of India. So if we look at the state definition, then I think all of the above is obvious. I think I have already ticked the answers. Sorry to spoil your idea, but you can just, it's for studying purpose only, guys. So okay. The third question is, which article embodies the concept of rule of law? What is rule of law? So Article 14, can somebody say what Article 14 is? So Equality before law and equal protection of laws, no? To Correct. all persons. Yeah, that means rule of law is basically equality before law. And 14, ఇందులో ఏమున్నాయి 13 ఉంది. You have Article 13, 14, 19 and 21. Rule of law, ఏ article గురించి మాట్లాడారు? 13 is basically talking about law inconsistent with or in derogatory of fundamental rights. 14 is equality before law. 19 is freedom of speech. అవన్నీ ఉన్నాయి కదా మనకి, FRs ఉన్నాయి. And then they're talking about 21. 21 again is basically
protection of life and personal liberty. Personal liberty. So Article 14 is the closest, equality before law kabatti. And then Article 14 embodies the British concept of rule of law, AIBE. So ఈ rule of law అనేది మనము we have taken from the British concept of rule of law. Okay, maybe this is what they'll ask next time. ఇది rule of law ఏ కాన్సెప్ట్, అమెరికన్ కాన్సెప్టా, బ్రిటిష్ కాన్సెప్టా, ఐరిష్ కాన్సెప్టా, స్కాట్లాండ్ కాన్సెప్టా అని అడుగుతారు. సో దానికి కూడా రాసాం అనమాట. So now we'll go to the next question. Under Article 14, equal protection of law is a what concept? This was actually asked in the last question last year. So Article 14 basically ఏంటంటే ఈ Article 14 equal protection of law is what? Is negative concept, positive concept, absolute concept, procedural right only. So basically negative concept procedural right అయితే కాదు. Is it absolute or positive అనేది చూడాలి. So they say it is a positive concept which is basically picked up from the American Constitution. So there are ఇప్పుడు మనం ఇందాక rule, let me quickly go back to the Article 14. I'll explain something which is important. Article 14. Okay, so Article 14 లో there are 3 concepts. But equality before law, ఈ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఇదేమో మనము బ్రిటిష్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ అనేదేమో వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అమెరికన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ అ థర్డ్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్. ఫస్ట్ ది బ్రిటిష్, ప్రొటెక్షన్ వచ్చేసి అమెరికన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పాజిటివ్ లా, ఎందుకంటే ఐ థింక్ లాస్ట్ టైం వన్ వీ స్టడీడ్, most of it must have not remembered that it is a positive concept enjoying equal treatment in equal circumstances. Okay, equal protection. Equality before law is British, equal protection is basically American. You have to remember that. Okay, and then Article 14. Article 14 gurinchi asalu enni questions unnayi chudandi. Article 14 prohibits what? Article 14 prohibits all discrimination without reasonable classification, only gender discrimination or only caste discrimination. So Article 14 prohibits only unreasonable discrimination, which is basically reasonable classification is permitted. So basically Article 14 లో ఉన్న 3 concepts ఇక్కడ 3 questions అయిపోయాయి. సో ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్. అంటే మీరు ఎవరినన్నా రీజనబుల్గా మీరు క్లాసిఫై చేయొచ్చు, అంటే వితౌట్ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా ఏదన్నా, ఇప్పుడు కాస్ట్ వైజ్ అన్నా ఆర్ సంథింగ్ యు ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్, యు హావ్ టు డూ ఎ రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్. యూ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ బేసికలీ రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్. రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ గుర్తుంటే మీకు ఇది ఆన్సర్ అని తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే మూడిట్లో ఎక్కడ రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ లేదు. So the doctrine of reasonable classification was laid down in what? Again, about reasonable classification. So there is a case which is basically State of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar. This was asked in AIBE 15. Reasonable classification, ఏ కేసు ప్రకారం దాన్ని హైలైట్ చేశారంటే 1952లో స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ వర్సెస్ అన్వర్ అలీ సర్కార్. ఈ కేసులో Supreme Court gave a guidelines about reasonable classification doctrine where you cannot డిస్క్రిమినేషన్ చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పింది. యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ కేస్, వెస్ట్ బెంగాల్ వర్సెస్ అన్వర్ అలీ సర్కార్. Another question is equality before law in Article 14 is derived from, remember ఇది ప్రొటెక్షన్ కాదు, equality before law is derived from what? Which is basically British rule of law, which is AIBE. Okay, and in Article 14 the state can do what? The state can make reasonable classification but not class legislation. So they can do a reasonable classification is permitted. Article 14 is available to whom? So it is an important question. Article 14 citizens kena, foreigners kena, government employees kena, lepte citizens and foreigners both ka. Whom is it applicable to? So it is applicable to both citizens and foreigners who are basically residing in India. And reasonable classification under Article 14 requires what?
So this is basically there are two things. Reasonable classification అన్నప్పుడు ఇంటెలిజిబుల్ డిఫరెన్షియా అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అండ్ రేషనల్ నెక్సెస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్లో ఇంటెలిజిబుల్ డిఫరెన్షియా రేషనల్ నెక్సెస్. లాస్ట్ టైం నిర్మలా మేడం గారు ఇది క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మేడం కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్? నిర్మలా మ్యామ్, మ్యామ్ ఆర్ యు దేర్? మేడం వదిలేసి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ఓకే, we'll come back to that. But these are all ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకోం. రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఇంటెలిజిబుల్ డిఫరెన్షియా ఉండాలి, రేషనల్ నెక్సెస్ ఉండాలి. అంటే మనం ఆ క్లాసిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. అండ్ బోత్ హ్యావ్ టు బి ఇండిపెండెంట్లీ వ్యాలిడేటెడ్. ఒకటి వ్యాలిడేట్ అని సరిపోదు, ఇంటెలిజిబుల్ డిఫరెన్షియా ఉండాలి, రేషనల్ నెక్సెస్ రెండు ఉండాలి. Article 14 guarantees both equality before law and equal protection of laws. So again the same thing, equality before law, equal protection of laws. ఇదేమో బ్రిటిష్ నుంచి తీసుకున్నాం, ఇదేమో అమెరికన్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఓకే, సో I think almost 11 questions we have about Article 14. So Article 14 is very important. Equality before law, equal protection before law, and then reasonable classification, అందులో intelligible differentia, rational nexus. అండ్ కేసెస్ కూడా గుర్తుండాలి. రీజనబుల్ క్లాసిఫికేషన్కి వెస్ట్ బెంగాల్ వర్సెస్ దిస్ అన్వర్ అలీ సర్కార్ కేసు ఒకటి గుర్తుండాలి. ఎందుకంటే ఈ కేసెస్ బేర్ యాక్ట్స్లో ఉండవు, మనకి గుర్తుండాలి అవి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 18, విల్ గో టు ద అదర్ ఆర్టికల్స్. ఆర్టికల్ 18 ఏంటంటే రైట్ టు నో, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్టికల్? సో 19(1)(a)లో it says freedom of speech. That also includes right to receive information. Okay, so 19(1)(a)లో freedom of speech ఉంది కదా, అందులోనే ఇది కూడా ఉందన్నమాట. అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారు, గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ 3 articles మేక్ ద గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, విచ్ ఇస్ బేసికలీ ఆర్టికల్ 14, 19 and 21. Okay, 14 is basically equality before law, 19 is fundamental rights, and 21 is what? Can anybody tell me what 21 is? Right to Right to life life and and personal liberty. Personal liberty. Personal Okay, liberty. that is golden triangle. Yeah. Okay, and then we'll move to the next question, which is basically Article 15(2) applies against whom? State, central government, or also what is Article 15(2)? 15(2)లో ఏం చెప్తున్నారు? 15(2)లో you can go back to the bare acts. No citizen shall or on the grounds of religion, caste, place of birth or anyone be There's subject to discrimination against us. discrimination. Basically it is talking about discrimination. So 15(2) ఏంటంటే it applies 15(2) applies against private persons also. So it applies against shops, hotels, public places. అక్కడ కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు కదా, నాట్ జస్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో కాకుండా. ఓకే, and then Article 14, AIB 14, Article 15(3) enables the state to make special provisions for whom? 15(3) and nothing in this article shall prevent the state from making any special provisions from women and children. Discrimination. Women and children. So 15 is discrimination. So 15(3)లో women and children ఉంది. I think just look at the bare act, you will get the thing. And then There in the internal also. Okay. which internal అమ్మా? ఫస్ట్ ఇంటర్నల్. Yes. అంటే women and law. This question is there in the. That's what. అచ్చా, ఉమెన్ రైట్స్ లోనా? ఓకే ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. Okay, then we'll go to the next question, which is Article 15, prohibits discrimination on which grounds? So I think 15లో రాశారు క్లియర్గా, which is religion, race, caste, sex or place of birth. So just look at the thing and you'll get, you just have to turn to page number 25. Fundamental rights Article 16లో ఇది ఉంటుంది, చూసి దాన్ని టిక్ చేసేయచ్చు. Then Article 19, AIB 19, the total number of ministers shall not exceed 15% of the total members of the Lok Sabha State Assembly
was added in which amendment? So this was added in 91st amendment. Shall not exceed 15% of the total members of the Lok Sabha start. Ministers 15% of the పాపులేషన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదని 91 అమెండ్మెంట్లో యాంటీ డిఫెక్షన్ ప్లస్ ఇది యాడ్ చేశారు. దెన్ the other one is reservation in promotion for SC/ST is provided under which act? Article 16 ఏం చెప్తుంది? ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ఇందులో 16(4)(a)లో SC/STస్కి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని రాశారు. సో ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ 16లో 16(4)(a). Yeah, this is what it is. Okay. And it was done in 77th amendment. So 50% of ceiling on reservations was held in which case? 50% of the ceiling of reservations was held in Indira Shawnee versus Union of India 1992 case. The other one is EW's reservation was introduced in 103rd amendment, added under Article 15(6) and 16(6). And Article 9(1)(a) does not protect. Article 9(1)(a) is what? It is freedom of speech. So it will not protect you against hate speech inciting violence. సో ఇక్కడ మనం 19 గురించి చదువుకున్నప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ అని ఒకటి చదువుకున్నాం. రెస్ట్రిక్షన్స్ 19(1) స్పీచ్లో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటంటే డిఫమేషన్ చేసిన, ఇన్సైట్మెంట్ చేసిన, ఇది చేసిన ఇట్ బికమ్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫమ్ చేస్తున్నారు. డిఫమ్ చేసినప్పుడు 19(1) విల్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ యూ. ఓకే, అండ్ next one is restrictions under Article 19(2) must be what? What is Article 19(2)? 19లో 2 is assemble. assemble. Yeah, I think it is assemble. Okay. Yeah, the security of the state, friendly relation with foreigners is public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, defamation, and incitement to an office. Okay, so reasonable restrictions imposed by law. So basically restrictions ఏంటంటే reasonable restrictions which are imposed by law. 19(2) is talking about that. And if you look at during national emergency, Article 19 is automatically suspended, is temporarily suspended. How is it? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, Article 19 automatically suspend అయిపోతుంది. And how many freedoms are guaranteed under Article 19(1)? Is very interesting question. How many freedoms are guaranteed under Article 19(1)? So A, B, C, D, E, F, G. F తీసేశారు. So A, B, C, D, E, G. 6 అంతే కదా? 6. So 7 right to property తీసేశారు. Yeah, somebody actually told us right to property. So the next Article 19 rights are available to whom? To only citizens. Okay, foreigners కి అప్లికబుల్ కాదు. ఇందాక సిటిజన్స్ అండ్ ఫారినర్స్ చదువుకుంది విచ్ ఆర్టికల్ అది? 14, correct. Super. 14 is applicable to citizen foreigners, 19 is applicable only to citizens. Next, freedom of speech under 19(1)(a) includes what? Freedom of press, right to information, right to silence. Freedom of press ఉంటుంది, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందా చదువుకుందాం. రైట్ టు సైలెన్స్ అనేది కొత్త విషయం, ఇది కూడా ఉంటుందంట. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. Then which of the following is not a ground for reasonable restrictions under Article 19(2)? Okay, 19(2)లో what is not a ground for reasonable restrictions? Economic interest of the state. Economic interest of the state is not a ground under Article 19(2). Okay, అంటే ఇది రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్ కాదు. Okay. Right to education of children age 6 to 14 is guaranteed under which article? Article 21(a) recently added is right to education, which is basically 2002 86th amendment. Article 21 uses the words what? Article 21 లో ఏముంది?
uses the word right protection to life and personal liberty kada. So what is he asking? What is the question? Article 21 uses the words no citizen, no person, no Indian, no resident. So, I mean, clearly, if you look at Article 21, it starts with no person. So obviously, you can look at the Bare Act and answer this question that it is no person. And then right to livelihood was held to be part of Article 21 in which case? So this is a famous case, Olga Tellis versus Mumbai Bombay Municipal Corporation case. Right to livelihood case. We just have to remember this, 1985. And during national emergency, Article 21, can it be suspended? It cannot be suspended under 44th Amendment. So 2021 is suspend cheyalemu. Okay, which is what you have studied earlier. Which case expanded Article 21 to include due process of law. So due process of law, which case is basically Maneka Gandhi versus Union of India with 1978. Article 21 ప్రకారం యాడ్ చేశారు. Article 21 can be invoked against state acting action depriving life of personal liberty. Okay, Article 21 ఏంటి basically personal liberty కదా. So that's what they're asking. Personal liberty చూస్తే you can just answer this. Right to privacy was declared as a fundamental right under Article 21 in which case? So right to privacy 2017 లో వచ్చింది. Puttu Swamy versus Union of India. Okay, it was declared as fundamental right in Article 21 ప్రకారం. కానీ 2017 లో వచ్చింది, which is almost 9 years ago. Each of the following had been held to be included in Article 21. Right to livelihood, right to privacy, right to speedy trial. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆర్టికల్ 21లో రీసెంట్గా యాడ్ చేసినవి. లైవ్లీహుడ్, ప్రైవసీ, స్పీడీ ట్రయల్ యాడ్ చేశారనమాట. ఓకే, and after Maneka Gandhi procedure under Article 21 must be fair, just and reasonable, not arbitrary. Okay. And right to approach Supreme Court under Article 32 is itself a what? Right to Article 32 is basically a fundamental right. And writ of prohibition is issued to whom? Prevent a lower court from exceeding its jurisdiction. And if you look at central and prohibitive, central and prohibition are issued against judicial and quasi-judicial bodies. And the difference between Article 32 and Article 226 is ఒకటి సుప్రీం కోర్టుది, ఒకటేమో హైకోర్టుది. హైకోర్టులో రిట్స్ వేసుకుంటే Article 32, సుప్రీం కోర్టులో వేసుకుంటే Article 32, హైకోర్టులో వేసుకుంటే Article 226. So the difference ఏంటంటే Article 32 is only for enforcement of fundamental rights. Article 226 is for enforcement of fundamental rights and any other legal right. So this is a difference. Okay. Enforcement of fundamental rights and any other right, Article 226. So the bill can be filed under both Article 32 or Article 226. Article 32 was described as the heart and soul of the Constitution by Dr. Ambedkar. Writ of quo warranto challenges unauthorized holding of public office. And mandamus can be issued against a person or a body performing a public duty. The writ of habeas corpus is issued to whom? Produce a detained person before the court. And then this right to property is now a legal constitutional right. Okay, it is not a fundamental right. And then friendly relation with foreign states as a ground for restriction was added by the First Amendment. The First Amendment 1951 లో ఏం చెప్పారంటే friendly relationship with foreign states. First Amendment. Okay, you have to remember that. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ టాపిక్, ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఎఫ్ఆర్ చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు, 47 క్వశ్చన్స్, ప్రియాంబుల్లో 30 క్వశ్చన్స్. ఆల్మోస్ట్ యూ హ్యావ్ 50 క్వశ్చన్స్ వీ హావ్ సాల్వ్డ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. The other thing is the third topic in constitution is basically directive principles of state policy. So it's basically chapter 4, part 4. And the articles which we will touch is Article 36 to 51 and Bare Acts 34 to 37 పేజీలో ఉంటుంది అనమాట.
So basically, DPSPs are non-enforceable guidelines for the states. Courts must use them for statutory interpretation, policy violation, though they are not directly enforceable like FRs. Okay. And courts can compel implementation. Courts can apply in making laws. Courts can use DPSP to interpret statutes reasonably. Okay. Enforceable కావు కానీ ఏంటంటే they are like guidelines and they can help you in policy validation. సో ఇందులో క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి మీరు 3 థింగ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఆర్టికల్ 36-51 అని. సో ఇవి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ అని ఉంటాయి. ఆర్టికల్ 38-41 వచ్చేసి సోషల్ ప్రిన్సిపల్స్, గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ 43-48 అండ్ లిబరల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఇస్ 48-51. So what does social principle 38 is talking about? Social order, 39 ownership, 40 village panchayats, 41 social security. 43 is cottage industries, 44 uniform civil code, 45 free and compulsory education, 46 SC, ST, OCs, OBC education and economic interest, 47 nutrition and living standards, 48 agriculture, and liberal intellectual principles which is environment and wildlife protection, 48A. I think ఇది మనం ఒక క్లాస్ చదువుకున్నాం EPA గురించి. And 49 historical monuments protection, 50 separation of judicial from executive, 51 international peace, security, arbitration, etc. So what are the relationships with DPSP? So చాలా కేసెస్ I think last 50 years there are a lot of cases which are fought and FR fundamental rights important, DPSP is important అని. So originally FRs prevailed over DPSPs, which is basically 1951 case Champakdam Dore Rajan. This is the first case where FRs are more important than DPSPs and court ఇచ్చిందనమాట. Then post Minerva Mills 1980 harmonious balance is maintained. అంటే neither has absolute supremacy. సో మనం ఒకటి హార్మోనియస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని ఒకటి చదువుకున్నాము, హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ అని ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టాచ్యూస్లో. సో ఆ కాన్సెప్ట్ వాడి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు, neither FR nor DPSP absolute supremacy, both are equally important components of constitutional framework అని courts harmonize both. Courts adopt a harmonious construction approach. They try to give effect to both FRs and DPSPs without sacrificing other. So court takes a balanced view. So laws giving effect to DPSPs in Article 39B and 39C are protected from challenge under Article 14 and 19, but not from basic structure doctrine. So what is Article 39B and C? Any idea, guys? వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అసలు ఉన్నారా? ఓకే. All right. So basically, They're I aimed think at ensuring economic justice. కరెక్ట్. అంటే 39 we studied కదా, and చాలా మంది 39B is distributing community material resources to serve common good. 39 is ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మనం చదువుకున్నాం కదా, ఇన్కోహేట్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 39 ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. రిమెంబర్ లాస్ట్ మొన్న ఎగ్జామ్ లో చదువుకున్నాం 5th సెమ్. Free legal aid, I remember. Yes. ఎగ్జాక్ట్. ఈక్వల్ జస్టిస్, ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్. సో ఇవి ఏంటంటే దే కెనాట్ బి ఛాలెంజ్ అండర్ ఆర్టికల్, బోత్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. DPSPs లో 39B, C ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఛాలెంజ్ అండర్ ఆర్టికల్ 14, 19. సో ఇందులో DPSPలో ఇంపార్టెంట్ కేసు ఏంటంటే మినర్వా మిల్స్ కేసు. కెన్ 42nd amendment మేక్ DPSP override FR? No, both are basic features. Neither can have absolute superiority. Established balance. Courts must harmonize both. సో మినర్వా మిల్స్ కేసులో ఏం చెప్పిందంటే హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ వాడాలి, రెండిట్లో ఏది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అని. ఓకే. అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే DPSP నాన్ ఎన్ఫోర్సబుల్, పాలసీ గైడ్స్కి ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాడాలి. 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి, సోషలిస్ట్, గాంధీ అండ్ లిబరల్ ఇంటెలెక్చువల్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ 4 ఈక్వల్ కాబట్టి అది యూనిఫామ్ అనమాట, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. అండ్ మినర్వా మిల్స్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ FRs అండ్ DPSP. సో DPSP, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ DPSP లాస్ట్ 10 years లో 2 questions అడిగారు. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ అని, విచ్ ఇస్ బేసికలీ 44.
and DPSP under Part 4 are what? Are they enforceable, non-enforceable? So basically, they are non-enforceable, but fundamental in governance. So this is more or less about the DPSP topic. We'll go to the next topic, which is fundamental duties. So fundamental rights ఉంటాయి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే మన హక్కులు ఏంటి అని. సో మన హక్కులు ఏంటి అనడానికి మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ which were added in the 42nd Amendment of 1976 as a moral obligation of citizens towards the nation. So these are not like legal obligations, but moral obligations. They are non-enforceable, but can be referenced in legislation. సో ఏంటంటే ఇవి ఇందులో 11 డ్యూటీస్ ఉంటాయి. ఈ 11 డ్యూటీస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఆర్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఆర్టికల్ 51. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ పేజ్ నెంబర్ 36 పార్ట్ 4A చూసారంటే ఇందులో ఇట్ షుడ్ బి దేర్. పేజ్ నెంబర్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఓకే. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఓపెన్ ద బేర్ యాక్ట్. ఇట్స్ బేసికలీ పేజ్ నెంబర్ 36లో యూ హ్యావ్ దిస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో దే ఆర్ లైక్ ABCDHIJ K ఒకటే యాడ్ చేశారు రీసెంట్గా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డ్యూటీస్. సో ఈ డ్యూటీస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మోరల్ డ్యూటీ ఏం చెప్తున్నాయి? కాన్స్టిట్యూషన్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, లా ఒబీడియన్స్ చేయాలి, నేషనల్ హార్మనీ ఉండాలి, టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ, పబ్లిక్ సర్వీస్, డిఫెండ్ ద నేషన్ ఇఫ్ కాల్డ్, scientific temperament, develop spirit of inquiry and reform, public prosperity, excellence, education, parent guardians to provide opportunities for equality, education to child between 6 to 14. So the last one they added is parents ki em chepparante 6 to 14 appudu education ivvali ani. So 11 duties, చాప్టర్ 4 పార్ట్ 4A ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది. క్యాన్ బి ఎన్ఫోర్స్ విత్ త్రూ లెజిస్లేషన్. డ్యూటీ 7A రిలేట్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, 11 added in 2002. So we look at the question banks, the last 10 years there are two questions. One, fundamental duties apply to what? Fundamental duties apply to citizens only. Okay, and they are not applicable to all persons, they are only applicable to citizens. How many fundamental duties are there? సో బేసికలీ 10 ఉండేవి, ఒకటి యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ది 11 అయ్యాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 2 క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. గైస్, if you are interested, you can just read through the entire thing, but I have designed it in a way where I am only focusing on what are the things which the exam is asking, and based on that only I have created. ఇంకా ఎక్స్ట్రా చదువుకోవాలంటే you guys can study. So the fifth topic is union executive. Union executive ante basically it is defining, or it says union executive comprises the president, vice president, prime minister, council of ministers, attorney general. President is a constitutional head, PM is a chief executive. సో ఈచ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు ఎవరెవరు ఉంటారో, ప్రెసిడెంట్, ఏవైతే రోల్స్ ఉన్నాయో ఈ రోల్స్కి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, వాళ్ళ పవర్స్ ఏంటి, వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఏంటి అనేది వన్ బై వన్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ అనమాట. సో ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, పార్ట్ 5లో ఈయన గురించి ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 52 to 62 ఇట్ ఆర్ డెడికేటెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్. బేర్ యాక్ట్స్లో పేజ్ నెంబర్ 37 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ if you look at the election and tenure, it is basically electoral college, members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislators, and who ever elect chestar anedi. Proportional representation, single transferable vote system, 5 years untadi, no term limits, 35 years undali, qualified for MP. Appoints, what is his powers? Appoints PM, ministers, governors, judges, CAG, UPSC members, summons, prorogues parliaments, assents to bills, issues ordinances, grants pardons, remissions. ఇవన్నీ ఆర్టికల్ 72 ప్రకారం. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ గురించి ఇందాక మనం చదువుకున్నాం. దర్ 3 types కదా. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ 352, స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ 356 అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ 360. సో వాజ్ దర్ ఎవర్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఇండియా? Hello, guys? I think financial emergency was not declared yet. Not declared yet. Yeah, correct. So, but ఈ ఆర్టికల్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటాం, ఇల్ బి బెటర్. 52, 56 and 360.
ఇవో యాక్చువల్లీ మన ఎగ్జామ్లో కూడా రాసాం ఇవి. ప్రెసిడెంట్ పవర్స్ ఏంటని కూడా అడిగారు మనని. కాన్స్టిట్యూషన్ పొజిషన్ ఏంటంటే ఫార్మల్ హెడ్ అండ్ హీ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫార్మల్ హెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎక్సర్సైజ్ బై ప్రెసిడెంట్. ఆర్టికల్ 53 రియల్ పవర్ విత్ పిఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్. ఆర్టికల్ 74 ఏం చెప్తుందంటే ప్రెసిడెంట్ షల్ యాక్ట్ ఆన్ అడ్వైస్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. However, the president must return the advice once for reconsideration. After reconsideration, president must accept the advice. He can only send back the bill once for reconsideration. ఆ రీకన్సిడరేషన్ అయినాక మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తే వాడి అడ్వైస్ ఇంకా పని లేదు, వాడు సంతకం పెట్టి పంపించాలి. దట్స్ వాట్ ద అమెండ్మెంట్ సేస్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 74. సో హీ కెన్ ఓన్లీ సెండ్ వన్స్. రిమెంబర్ గైస్, హీ కెన్ ఓన్లీ సెండ్ వన్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఇది కూడా పార్ట్ 5లోనే ఉంది. ఆర్టికల్స్ 52 to 62 వచ్చి ప్రెసిడెంట్, 63 to 71 వైస్ ప్రెసిడెంట్. పేజ్ నెంబర్స్ ఇవి బేరాక్స్లో. సెకండ్ హైయెస్ట్ ఆఫీస్ బై మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ హౌసెస్ 5 years ఉంటుంది. బై రెజల్యూషన్ రాజ్యసభ పాస్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ దెన్ మెంబర్స్ అండ్ దెన్ అగ్రీడ్ టు ఇట్ బై లోక్సభ. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ఎలా అవుతుంది అంటే బై రెజల్యూషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ పాస్ బై మెజారిటీ. సో జస్ట్ రాజ్యసభలో సభ పెట్టి వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ దెన్ లోక్సభ ఆల్సో అగ్రీస్ అన్నమాట. 14 day ప్రయర్ నోటీస్. ఇది ప్రెసిడెంట్ లాగా దెర్ ఈజ్ నో ఓటింగ్, అందరూ ఓట్ చేయాలని లేదు. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆయన రోల్ ఏంటి? 74 to 75 ఆర్టికల్ 74 to 75లో అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. 25 years ఉండాలి, మస్ట్ బి సిటిజన్, మస్ట్ బి మెంబర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ గవర్నమెంట్, లీడర్ ఆఫ్ మెజారిటీ పార్టీ కోalition in Lok Sabha, appoints council of ministers and with presidential approval, advises president of on official appointments, principal link between president and council. Loses office on losing Lok Sabha confidence, no constitutional removal provision, depends on political accountability. So these are all the qualifications of powers to remove. Then council of ministers is 75 part 5 lo undi. Council of cabinet ministers or ministers of state or deputy ministers first 15% కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు the total strength. Collectively responsible to Lok Sabha. Next, to frame policy, initiate the bills, execute government business. Next, Attorney General of India, which is basically Article 76. Chief law officer, advisor on legal terms by president, practices before Supreme Court, represents government in constitutional matters, PIL, legal advice. He also gives legal advice to the president. Okay. Next, if you look at union executive gurinchi, there are two questions. Ministers must become members of the parliament within how many months? So ఒకళ్ళని మినిస్టర్గా మనం అపాయింట్ చేసాం వితౌట్ బీయింగ్, ఆయన హౌస్ ఏ హౌస్ మెంబర్ కాదు, ఆయన మినిస్టర్గా ఓత్ తీసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన అజరుద్దీన్ గారు తీసుకున్నారు ఓత్. ఇన్ హౌ మెనీ మంత్స్ షుడ్ హీ బికమ్ ఏ మెంబర్? నాట్, ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ పార్లమెంట్, బట్ మినిస్టర్ అయితే అలా 6 months is the time limit. Written advice of cabinet is required for what? Written advice of cabinet is required for what? So basically, president can actually declare an emergency, okay? But he cannot declare an emergency without a written advice of the cabinet. So proclamation of emergency చేసినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఈ కొత్త అమెండ్మెంట్ యాడ్ చేశారు. ప్రెసిడెంట్ గారు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎమర్జెన్సీలు చెప్పకుండా రిటర్న్ అడ్వైస్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ ఇచ్చినప్పుడే చెయ్యాలి. సో this is the union executive topic. Then we'll get into the state executive, which is like the 6th topic in constitution rights. Constitution మనం ఎక్కువ ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తాం అంటే almost 10 to 12% of AIBE is constitution. So if you study constitution properly, మీకు 40 marks రావాల్సిన దాంట్లో 10 to 12 మార్కులు గ్యారంటీ. అండ్ రిమెంబర్ గైస్, ఏఐబిలో ర్యాంకింగ్లు ఉండవు, వాడు పాస్ అయ్యా లేదా అదే చెప్తాడు. సో శ్రీ చైతన్య లాగా ఏఐబి 1 1 1 2 2 2లు ఉండవు. సో పాస్ అయ్యామా లేదా, మనకి బార్ కౌన్సిల్ నెంబర్ వచ్చిందా లేదా, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. Okay, we'll go to the 6th topic, which is state executive. State executive లో సేమ్ థింగ్, అక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు యూనియన్లో ఇక్కడ గవర్నర్ ఉంటాడు, appointed by president. Tenure is basically 5 years. Article 156, normal term is 5 years, can be removed at any time.
without any reason. And 35 years ఉండాలి. Appoint CM, Council of Ministers, judges, state bodies. Assent to bills, addresses legislature, issuance, audience, can recommend president rule. Article 356 grants pardons for crimes under state law. So chief minister is basically chief executive leader of majority party. By governor must be a state legislative member. Advises governor, appoints council, directs state administration. Council of Ministers, Part 6, Article 164. This is regarding state. Minister appointed by governor or CM's recommendation. Collective responsibility ఉంటుంది 15% కన్నా ఎక్కువ చేయకూడదు. This is state కి అయితే Article 164. And then you have Advocate General of the state, who is a chief law officer. As per 165, governor appoints. Article 165, governor appoints. So if you look at the last 10 years, there are two questions. Final authority to certify a bill as money bill is under whom? Actually, this union లో ఉండాలి, ఇది ఇక్కడ వచ్చింది. It is basically Speaker of Lok Sabha. So money bill, you can put any bill in any house, only money bills ఒక్కటే లోక్సభలో పెట్టాలి. అండ్ అది మనీ బిల్లో కాదని చెప్పేది స్పీకర్ ఆఫ్ ద లోక్సభ. అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎంజాయ్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండర్ వాట్? అండర్ ఆర్టికల్ 105. సో పార్లమెంట్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి అండర్ ఆర్టికల్ 105, విచ్ ఇస్ బేసిక్లీ ఆర్టికల్ 194 ఫర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ మెంబర్స్. 194 స్టేట్, 105 ఏమో వచ్చేసి పార్లమెంట్ కనుక. ఓకే, ద అదర్ టాపిక్, సెవెంత్ టాపిక్ ఇస్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్స్. Parliament is a supreme legislative body comprising both state Lok Sabha. State legislatures have corresponding unique cameral or bicameral structures. So, House Lok Sabha, just remember the numbers, 543 numbers. And Anglo-Indian nomination removed by 104th Amendment. Term 5 years, represented by people. Okay. Rajya Sabha 233 plus 12 nominated. So 6 years. 1/3 every 2 years, states versus legislation. Okay. Powers of the parliament and make laws on union list and concurrent list. Residual powers. So powers ఏం చేస్తాయి అంటే, ఒకటి యూనియన్ లిస్ట్ ఏముందో, కాన్కరెంట్ లిస్ట్ ఏముందో, రెసిడ్యువల్ పవర్స్ రెండిట్లో లేనివి ఏమి మిగిలిపోయినాయి ఆ లిస్ట్ అంతా పార్లమెంట్ కింద వస్తుంది. అప్రూవ్స్ బడ్జెట్, taxes, appropriation, questions, no confidence, amend constitution under article 360, elect president, VP, impeach judges and president. Okay, so legislative process ఏంటి అంటే, బిల్స్ ఫస్ట్ రీడింగ్ ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్ ఇన్ ఎయిదర్ హౌస్, సెకండ్ రీడింగ్ ఏంటంటే డీటెయిల్ కన్సిడరేషన్ అండ్ డిబేట్, థర్డ్ రీడింగ్ ఏంటంటే ఫైనల్ కన్సిడరేషన్ అండ్ పాసేజ్ ఇన్ అదర్ హౌస్, సేమ్ 3 readings. అంటే first reading, second reading, third reading. So to remember, there are 3 readings in each house. And then presidential assent is bill becomes law upon assent. So ఇవి నార్మల్ బిల్స్ గురించి. మనీ బిల్ ఏంటంటే, మనీ బిల్ గురించి స్పెసిఫిక్గా ఆర్టికల్ 109, 110లో రాశారు. Originates only in Lok Sabha. Rajya Sabha can delay by 14 days only, cannot reject. Rajya Sabha speaker clarifies, certifies if it is a money bill. Example, budget, taxation, borrowing bills, etc. Non-money bills can originate in either house. Rajya Sabha can reject or amend. If deadlocked, joint sitting can be called. Simple majority in joint sitting determines passage. Okay. And then parliamentary privileges. So members have freedom of speech in parliamentary without legal liability. So privileges ఏముంటాయి members కి? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ పార్లమెంటరీ ఫంక్షన్, ఫ్రీ డిబేట్. అంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో ఇలా మాట్లాడారు కదా అని బయట సుమోటో తీసుకుని జ్యుడిషియరీలో కేసు వేయలేం. దట్ ఫ్రీడమ్ దే హ్యావ్. కెనాట్ మేక్ ఫాల్స్ డిఫమేటరీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇండల్జ్ ఇన్ గ్రాస్ మిస్కాండక్ట్. ఓకే. So the same things with state legislative structure, single house, assembly plus council. కొన్ని చోట్ల సింగిల్ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల కౌన్సిల్ రెండు ఉంటాయి. Directly elected by constituencies, elected by assembly. Council members elected by assembly, local bodies, teachers, graduates, governors, nominees. Term 5 years. Assembly is basically 5 years. Council is 6 years. Same thing. Powers వచ్చేసి legislative, budget, executive, same. Limited financial power to the lower house, council అనమాట.
సో ఇందులో ఏంటంటే వన్ క్వశ్చన్, గవర్నర్ is appointed by whom? Governor is appointed by the president under Article 155. Okay. So now we have completed both parliament to assembly and joint rights ఏంటి, assembly rights ఏంటి, ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసాము. సో ద ఎయిత్ టాపిక్ విచ్ ఇస్ బేసికలీ జుడిషియరీ అనమాట, విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ పార్ట్ 5 చాప్టర్ 4 అండ్ basically these are the chapters where they are there. And the Indian judiciary specifically సుప్రీం కోర్ట్ గురించి 124 నుంచి 147 దాకా ఉన్నాయి. సుప్రీం కోర్టు జుడిషియరీలో ఫస్ట్ థింగ్, చీఫ్ జస్టిస్ ప్లస్ 33 జడ్జెస్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ బై పార్లమెంట్. సో చీఫ్ జస్టిస్ 33 జడ్జెస్ అంటారు, ఇంక్రీజ్ బై పార్లమెంట్ చేయొచ్చు. అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆన్ కొలీజియం రికమెండేషన్. ఎలిజిబిలిటీ ఇండియన్ లాయర్ విత్ 10+ years experience or judge with 5+ years. Hold office until age 65. Can be removed to president on grounds of misbehavior after investigation through impeachment procedure. Constitutional matters, fundamental rights, disputes between union states, appeals from having substantial constitutional questions over subordinate courts and tribunals. So Supreme Court has the highest authority. So powers judicial review చేయొచ్చు, writs issue చేయొచ్చు, PALs entertain చేయొచ్చు, advisory opinion to president ఇవ్వచ్చు, final authority on constitutional interpretation. So high courts articles వచ్చేసి 214 నుంచి 231. And they have the original constitutional matters of writs, special issues, appellate appeals from subordinate courts. Supervisory powers are subordinate courts. Structure in end, chief justice plus additional judges. Number by constitution may sit in divisions of benches. One HC for one or more states depending on area and workload. So subordinate courts headed by district judge, a palatine original jurisdiction. Civil courts of magistrates who handles small disputes, minor crimes. So ఇవి subordinate courts అని ఇచ్చేసారు. దీని కింద మిగతా కోర్ట్స్ అని వచ్చేస్తారు అన్నమాట. The other thing is judicial review. Power to examine validity of laws and against actions against constitution, can strike down unconstitutional laws. Courts can review constitutional amendments to check if validate the basic structure is relevant. Kesavananda Bharati case prakaram. And then public interest litigations. So litigations to protect public rights developed by Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer. So they have developed this system of public interest litigations. Can be filed by NGOs, organizations, individuals, relaxed locus standi, and can be initiated by letter to court. Covers environmental, consumer, human right issues. Okay. If you have state legislator law in case of repugnancy between state and central on concurrent list. So under state to center, if they're fighting on a concurrence, who will prevail? So center will prevail. Residual powers of legislation belongs to whom? It belongs to the parliament. And emergency provisions. So ninth topic is basically emergency provisions, which is basically defined in Article 350 to 360. Emergency గురించి చాలా questions AIB లో అడుగుతారు. There are a lot of questions which they ask, which is basically national emergency ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తారని ఆర్టికల్ 352, which is basically part 18 లో ఉంది, page 148. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తారంటే వారు, ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ఆర్ ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ ఉన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆన్ అడ్వైస్ ఆఫ్ పిఎం, పార్లమెంటరీ అప్రూవల్, బోత్ హౌసెస్ మస్ట్ అప్రూవ్ విదిన్ 1 month. కంటిన్యూషన్ రిక్వైర్స్ అప్రూవల్ every 6 months. ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే ఫెడరలిజం, సెంటర్ అజ్యూమ్స్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్, పార్లమెంట్ కెన్ లెజిస్లేట్ ఆన్ స్టేట్ అండ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్, ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్ స్టేట్ రెవెన్యూ అలొకేషన్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ 19 కెన్ బి సస్పెండెడ్. ఓకే, 1962 చైనా వార్, పాకిస్తాన్ వార్ ఇవన్నీ అయినప్పుడు వల్ల దే హ్యాడ్ 1975 అయినప్పుడు దే హ్యాడ్ దీస్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీస్. Okay, next to state emergency, which is president rule. When state government cannot function as per constitution, governor's report, governor's failure, calamities, president or governor and cabinet rule. Within 2 months of parliament, once approved, valid for 6 months. State government powers vested in governor. It is 44th amendment prakaram added safeguards. And ishtam vachinattu president cannot state ni dissolve cheyaleru ani.
ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో కూడా ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ సబ్జెక్ట్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫై అయితే హీ కెన్ గివ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది జ్యుడిషియల్ రివ్యూకి వెళ్ళొచ్చు. కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ టు ఆర్బిటరీ టాపుల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, కెనాట్ బి యూస్డ్. ఓకే, ద లాస్ట్ వన్ is financial emergency, which is Article 360. When do we declare financial stability or credit of India threatened, economic crisis within 2 months of Parliament, and affects ఏంటంటే president direct state salary reductions for officials, money bills from states require presidential direction. So historical use ఏంటంటే financial emergency has never been declared in India despite severe economic crisis in 1991. Article 360 has never been invoked. Okay, these are all the key cases: Bommai case, Minerva Mills case, and retirement of Supreme Court judge is 65 years. Advisory of opinion of Supreme Court under 143 is not binding on President. And S.R. Bommai, the Supreme Court held that the proper test of majority is floor test in Assembly. And Article 131 covers disputes between center and state. Article 227 deals with supervisory jurisdiction. Okay, and I think Constitution law 15 or 16 topics ఉన్నాయి. 10th topic is amendment procedure. Basically మనం ఇప్పుడు how do we Article 368 provides mechanism of constitutional amendments. Constitution ఎలా amend చేయొచ్చు Article 368 ప్రకారం. So procedure ఏంటంటే can be initiated in either house, no presidential recommendation, introduces ordinary bill. So passage simple majority, more than 50% members, absolute majority, more than 50% of the total membership of the house, special majority requires both a majority of total membership of the house, absolute majority, and a majority of 2/3 members of the present and voting. Okay, so special majority అంటే total membership కి 50% రావాలి, and ఆ రోజు ఓట్ వేసే వాళ్ళల్లో 2/3 of the members must be present and voting ఉండాలి. 2/3 members minimum ఉండాలి present, and 2/3 members majority రావాలి. 2/3 of the members not less than the 2/3 of the members present and voting. Special majority plus state ratification for certain amendments. Special majority in parliament plus ratification by at least half of the state legislatures. అంటే ఉన్న స్టేట్స్లో సగం స్టేట్స్ కూడా దానికి అమెండ్మెంట్కి అప్రూవల్ చెప్పాలి. Constitutional amendment requires special majority under Article 3, not simple majority. So constitutional amendments are the special majority under Article 360. So second one, it falls under second one. And no sitting, no joint sitting provision for amendment bills. So this is an interesting thing. Constitutional amendment no joint sitting ఉంటుంది. Joint sitting చేసేసి మెజారిటీ చెప్పడానికి ఉండదు, ఇండివిజువల్ గానే చెప్పాలి. Presidential assent, president cannot withhold assent on amendment bills. Amendment becomes constitution upon signature. Okay, so I think type of amendments, first Kesavananda Bharati we have studied. Second case is IR Coelho case. Can 9 schedule laws override basic structure? 9 schedule laws subject to basic structure test, not immune from judicial review. Reinforce supremacy of basic structure. Mills also. Hello. One minute. Minerva Mills also, can amendment power itself be limited? Yes, even Article 368 subject to power structure cannot be amended. And first amendment ఏంటంటే limited freedom of speech, land reform provisions, created 9 schedule. సో బేసికలీ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రావిజన్స్ గురించి మనము అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రావిజన్స్ ఫస్ట్ లిమిటెడ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, 7th అమెండ్మెంట్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్, 42nd అమెండ్మెంట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ద మినీ కాన్స్టిట్యూషన్. అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు చేశారు కదా 1976, సోషల్ సెక్యులర్ యాడ్ చేశారు, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ యాడ్ చేశారు, ఎక్స్టెండెడ్ లోక్సభ అండ్ స్టేట్ అసెంబ్లీస్ ఫ్రమ్ 5 to 6 years, later reverted by 44th, gave primacy to DPSPs over FRs. 44th amendment again emergency అయినాక restored Lok Sabha to 5 years, added safeguards, right to property 300A, Article 20-21 made non-suspendable during emergency. 52nd amendment anti-defection law, and 73-74 amendment constitution status to panchayats and municipalities, and 86 amendment free and compulsory education,
added duty to provide education. 101st Amendment GST, and 103rd implementation 10% reservation to economic weaker sections. 104th Amendment abolished reservation of seats for Anglo-Indian community in Lok Sabha and state assemblies. Okay. And if you look at, I think the questions, these are the questions on emergency which we studied earlier. Article 2021 during national emergency cannot be suspended. SR Bommai, as Supreme Court held that President's satisfaction is subject to judicial review. During financial emergency, President can direct reduction of salaries of government, including judges. This is important. Reduction of salaries, financial emergency in Nobudu, reduction of salaries is proposed by the President. During national emergency, Article 19 is automatically suspended under Article 358. Maximum duration of president rule is 3 years, but with parliamentary approval every 6 months. National emergency can be declared on the grounds of war, external aggression, and armed rebellion. And financial emergency under Article 360 has been declared in India, never. President rule under Article 356 must be approved by Parliament within 2 months. Okay. And amendments, I think amendments gurinchi konచెం I'll change it next time. Amendments, the basic structure of constitution includes supremacy of the constitution, republican and democratic form of government, separation of powers. So basic structure includes all three, all of the above. Constitution amendment bill can be introduced in either house of the parliament. Which of the following can be amended by simple majority? Admission of new states. And in Minerva Mills versus Union of India, the Supreme Court held that judicial review is part of basic structure and Parliament cannot destroy it. Which is correct about constitutional amendment bills? No provision for joint sitting. President cannot withhold assent. For amendment of certain provisions, ratification by how many state legislatures is required? No less than one half. Basic structure doctrine was propounded in Kesavananda Bharati case. Special majority under Article 368 means majority of total, not less than 2/3 of the members present and voting. Okay. So these are the topics in our emergency thing, and then we will go to this center-state relations. I think there are four more topics. This is a center-state relationship, which is basically part 11. Basically division of powers ఇచ్చారు. యూనియన్ లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. హెల్త్ బేసికలీ లా అండ్ ఆర్డర్, ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్, డిఫెన్స్, ఫారెన్ అఫైర్స్, railways are all union center subjects. Concurrent both of them, like bankruptcy, contracts, civil, criminal procedures concurrently. So residual process ఏవైతే మిగిలిపోతాయో అది సెంటర్ అప్లికబుల్ అని చెప్పారు. సో ఇందులో ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్షిప్స్, రెవెన్యూ సోర్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఎక్సైజ్, కస్టమ్స్ కలెక్టెడ్ బై యూనియన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ షేర్డ్ విత్ స్టేట్స్ యాజ్ పర్ ఫైనాన్స్ కమిషన్, ల్యాండ్ రెవెన్యూస్, స్టేట్ స్టాంప్, సేల్స్ ట్యాక్స్ అవన్నీ స్టేట్, జిఎస్టీ షేర్డ్ కలెక్టెడ్ బై బోత్, అండ్ లోకల్ ట్యాక్సెస్ ఏంటంటే మున్సిపల్, గ్రామ పంచాయత్ ఈజ్ రిటైన్ లోకల్. సో ఫైనాన్స్ కమిషన్ Article 280 constituted every 5 years by President, recommends union tax distribution to states, advises on loans, budgets, allocations. Conditional grants is the dispute resolution is basically state ki centric గొడవ అయితే Article 131 ప్రకారం చేయాలి, and tribunal mechanism Article 262. National emergency అన్నప్పుడు center assumes state functions. Parliament can legislate on all matters and centralizes federal systems temporarily. Okay. So ఇందులో మనకి questions అంటూ లేవనుకుంటా, but they might ask. The other one is basically constitutional bodies, which is basically part 20 లో ఉంది. Article 324 ఎలక్షన్ కమిషన్ వచ్చి, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ వచ్చి,
and then Finance Commission, Comptroller and Auditor General, National Human Rights Commission, National Commissions on Scheduled Caste, Scheduled Tribes for Women, Minorities. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ కమిషన్స్ అన్నీ అండర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక ఆర్టికల్ బేసికలీ 185 నుంచి 192 దాకా డిఫైన్ చేశారనమాట. ఎలక్షన్ కమిషన్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 324. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంటాడు, కమిషనర్స్ ఉంటారు, అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ ప్లస్ 10 members అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్. And Finance Commission 5 years of or until report submission. And Comptroller and Auditor General, Chief Constitutional Auditor of India, audit of all union state expenditure, appointed by President, 6 years tenure or age 65. National Human Rights Commission, NHRC, 1993 after International Human Rights Convention ratification, chairman plus members ఉంటారు. And these are all the other commissions said, which we are just spoken about. So these are all the commissions. So 13th question is schedule to constitution. So ఇవేంటంటే ఫస్ట్ షెడ్యూల్, సెకండ్ షెడ్యూల్, థర్డ్ షెడ్యూల్ అంటూ ఉంటారు కదా. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి? అవి ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఇస్ బేసికలీ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ బౌండరీస్, ఎక్స్టెంట్స్, salaries of presidents, and సెవెంత్ షెడ్యూల్, and basically look at 12th schedule. So basically 11th, if you take a short view, first is territories, 7th is division of powers, 8th is 22 languages memorized, 9th schedule protect laws, 10th schedule is anti-defection, 11th and 12th are panchayat and municipalities. Okay, previous year question is CEC can be removed in the same manner as whom? Chief Election Commission can be removed in the same manner as Judge of Supreme Court. Finance Commission is constituted by President every 5 years. So ఇవి అన్ని టాపిక్స్ అండి, మోర్ ఆర్ లెస్ బట్ majority of topics, 13 topics we have covered, in which ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏవైతే ల్యాండ్ మార్క్ కేసెస్ ఉన్నాయో విచ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సో ఫస్ట్ కేశవనంద భారతి కేసు విచ్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్. నెక్స్ట్ ఇస్ మేనకా గాంధీ కేస్, వేర్ షీ హెస్ సెడ్ దట్ ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం ప్రొసీజరల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం షీ ఫాట్ ద కేస్ అన్నమాట. అండ్ దెన్ మినర్వా మిల్స్ అసలు ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి, వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్, 42nd అమెండ్మెంట్ని వాళ్ళు సెక్షన్ 4 and 55 42nd అమెండ్మెంట్ దే స్ట్రక్ డౌన్ అనమాట, బికాస్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు, ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక, నాగాలాండ్, మేఘాలయ డిస్మిస్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ 356. అప్పుడు ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కింద వస్తుంది అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అనమాట. ఎందుకు తీసేసారు ఈ 3 స్టేట్స్లో అంటే ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫైడ్ కూడా తీసేశారు అన్నారు. అది దెబ్బతో సుప్రీంకోర్టు కెన్ ఆల్సో రివ్యూ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్రెసిడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో దెన్ దిస్ ఐఆర్ కోయల్లో కేస్, స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు, 9th schedule, basically what he did is whether the laws placed in 9th schedule after 1973 are immune from judicial review, whether the 9th schedules can override the basic structure doctrine. 9-judge bench unanimously held the 9th schedule post are not immune from judicial review. If such law violate basic structure or abrogate FR forming part of basic structure, they can be struck down. Next, Olga Telli's case, రైట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ లైవ్లీహుడ్ ఉంది కదా, పేమెంట్ డ్వెలర్స్, స్లమ్ డెలర్స్, బాంబే ఫేస్డ్ ఎవిక్షన్ బై మున్సిపల్, ఇది సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళింది. సో వాళ్ళకి రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఉంది అని చెప్పారనమాట సుప్రీంకోర్టు అండర్ ఆర్టికల్ 21. బంధువా ముక్తి మోర్చా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, దే ఫైల్డ్ a PIL alleged bonded laborers are working in stone quarries, whether bonded laborers violate article 23 and 24, whether the state has a positive obligation. So landmark case that expanded scope of article 23-24, state must take affirmative action against exploitation. And then Indra Shawnee versus Union of India, ఈ కేసు ఏంటి అంటే the government accepted the మండల్ కమిషన్ 50% కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు సీలింగ్ అని చెప్పారనమాట. షాహీన్ ఫాతిమా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, ట్రిపుల్ తలాక్, విచ్ ఇస్ బేసికలీ షాయిరా బనో వాజ్ గివెన్ ఇన్స్టెంట్ ట్రిపుల్ తలాక్. So that's what is about triple talaq ne ettesar kada, that's what is the case about. And then the National Legal Services Authority of the Union of India,
Nalsa filed petition against recognition of transgender persons as third gender and protection of their fundamental rights. So SC held right to self-identification of gender, no surgery required, and entails to all FRs. And Navtej Singh case, Union of India, 5 petitioner challenged Article 377. 377 criminalizing consensual acts between adult violates Article 14, 15, and 19. Okay. So historic LGBT rights అన్నమాట ఇది LGBT rights గురించి constitutional morality prevails over social morality. So then the other one is MC Mehta environment PIL చేశారు కదా in బాగా significant environment jurisprudence in India established environment principles and constitutional law. So more or less if you take the questions, there are some miscellaneous questions where no tax shall be levied except by authority of law. Constitution provisions on citizenship deal with what? Citizenship at commencement of the constitution. GST council is chaired by whom? Union Finance Minister. CAG is appointed by whom? CAG is always appointed by President. Duration of Panchayat is 5 years. Attorney General has a right of audience in all courts of India. India follows functional separation with checks and balances. President can pardon death sentence under Article 72. So these are the miscellaneous questions. The 13 topics like and then final topics, summary of what cases ENT, and this is just an additional thing. So these are additional questions which I've put here, another 25 questions, which are basically under which provision the Indian Constitution can public interest litigation be filed directly in Supreme Court. PIL under Article 32 can be filed. Which article of Indian Constitution lays down the fundamental duty of every citizen? Fundamental duties, Article 39A. Which article of Constitution relates to subject matter of laws made by Parliament to give effect to treaties and international agreements? Article 253. And which of the following schedules of Constitution deals with subject matter validation of certain acts? Schedule 9. Consider the following statements regarding Article 32. Is basically one is false. What is 1, 2, 3, 4? I think we don't have it here. You can question and correct just. The concept of freedom of trade and commerce mentioned in Indian Constitution is motivated from the experience of the following country, United Kingdom. Which of the following writ is issued to enforce performance of public duties by authority? Mandamus. Which transition period was provided by Constitution of India for changing the official language of Union from English to Hindi? So transition period English to Hindi 15 years. This is a very tough question. Which of the following Sir, doctrine? one more thing that the environment one, no, it is 51AG. ముందర క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉండే ఐ థింక్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుందేమో ఇదంటున్నారా 51AG అవుతుంది అది to provide okay ఫండమెంటల్ డ్యూటీ కదా 51 AG. Yeah, this also I'll change. Yeah. And against which of the following PILs cannot be held? Against cannot be filed against a private party, against a state government, against a municipal government, against a private party. Which of the following writ can be issued against usurpation of public offense? Writ of quo warranty. The text of certified standing order shall be prominently posted by the employer in dash and in language understood by the majority of workmen, in the language specified in the 8th schedule of the Constitution. Okay, by which of the following amendment the anti-defection law was added in the Constitution? 52nd Constitutional Amendment. Which of the following cases the Supreme Court decided that a constitutional amendment in law within the meaning of Article 13(2) and therefore it violates any of the fundamental rights may be declared void? So it's Golaknath versus State of Punjab case. And Uniform Civil Code in India is DPSP. According to Article 300 of Constitution, no dash shall be deprived of, no person shall be deprived of property.
Which of the following schedule deals with unionless, centralist, concurrentist? Schedule 7. The title of the Constitution of India is laid down in Article 393. The committee which led the passing of Criminal Law Act 2003 was headed by Justice J.S. Verma. The guy who gave BNSS, I guess. Criminal Law Amendment Act. J.S. Verma. The ground of error of law apparent on the face of the record is connected with central right. Right to property was eliminated from the list of fundamental rights during the tenure of Indira Gandhi. And the test of reasonableness is Article 14 is not wholly test and its contours are fairly indicated by the Constitution, which is basically objective. ఇవన్నీ కొంచెం weird questions ఉన్నాయి. The phrase file a PL ostensibly in public interest, but in fact to serve personal or private interest means filing PL alleges to public interest, but actually seeking protection of private interest. Article 300A of Indian Constitution inserted in the Constitution by 44th Amendment. Misuse of mechanism of PL means all of the way. Filing PL for protection of private interest, for oblique motive, for publicity. ఈ మూడు చేయొద్దు అంటున్నారు. Okay, guys. This is what is about Constitution. Any questions you guys have? No, sir. 2 hour monologue అయినాక I am tired. Yes, So, yes. so what we will do is we will have CPC either next week or in the midweek or something like that. Okay. Is that okay? Yes, it's totally okay. Yeah. Okay. Okay then. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you so much. CPC, I'll give some topics. Maybe Hemali garu, Nirmala garu, maybe they can help me. అందులో కూడా 12 or 13 topics ఉన్నాయి. We can do 4 each. Okay. Okay. Now we Okay. know the format కదా. Yeah. Okay. All right. Thank you, everybody. Thanks. Nirmala madam, you are raising your hand. She's sleeping, I think. She's raised her hand. Oh, okay, okay. Okay, ఏదో మీటింగ్లో ఉంటారులేండి. Okay then. Thank you. Thank you. Bye bye. Stop this.